Okay, so good evening, guys. Let's continue our class on the API testing. So far yesterday we have discussed what is API testing and what are the types, like how on what we have to concentrate, like client server and request and response, right? And how to install the Postman. So we have done, right? So today also we'll continue the API testing as well. Okay, before going to test anything, as I asked you to look into the HTTP status course. Did you guys get a chance to look into that? Yes, sir. It is a 3D integer, normally a code. HTTP Sorry, code. 1 second. ఇది 3 digit integer లో ఉంటుంది సార్. అది 3 నెంబర్లు ఉంటాయి. HTTP కోడ్ ఎయిదర్ 1 తో కానీ 2 తో కానీ 4 తో కానీ ఇలా స్టార్ట్ అవుతాయి నార్మల్లీ కోడ్. Codes start out and in a hint yesterday. Okay, but I asked you to how many types of codes are there and what is that. Okay, anyhow, I think you guys did not check into that. Okay, I will give you the most important things. Okay, most important HTTP status code that we will use regularly. Okay, 100 నుంచి 199 వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ రెస్పాన్స్ కేటగిరీని చూపిస్తుంది సార్. 200 to 299 ఏంటి అంటే వెదర్ ద క్లయింట్ హ్యాస్ రెస్పాన్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో 300 to 399 ఇస్ వెదర్ ద మెసేజ్ హ్యాస్ బీన్ రీడైరెక్టెడ్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ అన్నది తెలుస్తుంది. సో 400 to 499 ఏంటి అంటే వెదర్ ఇట్స్ అ క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్ ఆర్ 499 వచ్చిందంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ద ఎర్రర్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ సైడ్. And 500 to 599 shows that it is a server error response. నాకు ఇక్కడ వరకు అయితే తెలిసినాయి సార్. అంటే దాంట్లో 100 అంటే కంటిన్యూటీ అని, సో 200 అండ్ 201 అంటే క్రియేటెడ్ అని, 202 అంటే యాక్సెప్టెడ్ అని, అట్లా దాంట్లో మళ్ళీ రీడైరెక్టర్ అప్ టు 20 కొన్ని చూపించాయి సార్. సో అంటే 300 నుంచి ఉంటే ఇది అన్నది అయితే క్లారిటీ ఉంది సార్. ఓకే, సో ఓకే మీ క్లారిటీ ఉంది. ఓకే ఓకే 200. ఓకే ఓకే సో ఓకే మీరు చదివిన దాంట్లో కెన్ ఐ గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ 401? డోంట్ గూగుల్ ఇట్ నౌ. ఓకే, డోంట్ డూ గూగుల్ ఇట్ నౌ. ఓకే, నేను చెప్తున్నా కదా సార్. మీకు కాదు, యా మీకు కాదు. ఓకే, మిగతా టక్ చూసే సౌండ్లు వస్తున్నాయి, కీబోర్డ్ సౌండ్ లేదు సంథింగ్ నాకు. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, డోంట్ డూ గూగుల్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సీన్ yesterday బిఫోర్ ద క్లాస్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ 401, 403, ఓకే 301, ఓకే ఆల్ దిస్. నాకు 402 ఒకటైతే తెలుసు సార్. పేమెంట్ రిక్వైర్డ్ అంటే మనము ఫర్దర్ యూస్ కోసం అంటూ కోడ్ అనేది పంపిస్తాం కదా, పేమెంట్ డిజిటల్ పేమెంట్ అన్నప్పుడు. సో దానికి రిలేటెడ్ ఏదన్నా ఎర్రర్ ఉంటే 402 వస్తుంది అన్నది అయితే నాకు తెలుసు సార్. సో సంథింగ్ లైక్ పేమెంట్ రిలేటెడ్ అంటే 402 అంటున్నారు, రైట్? అవును సార్, 402. మీరు అది మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, 402 ఓన్లీ పేమెంట్ రిలేటెడ్ లేకపోతే ఇస్ దేర్ ఎనీ అదర్ థింగ్? ఓకే, యా 402. ఓకే సార్. ఓకే 402 నేను ఇక్కడ నా దగ్గర నోట్ చేసుకోలేదు, మరి మీరైతే అన్నారు నాకు ఇంపార్టెంట్ ఇది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ఓకే. యా సార్. ఓకే, 401 is unauthorized. Unauthorized address. Okay, so the client does not have access rights to the content. Okay, that is unauthorized. Okay, if the client or ourselves we want to access some, we don't have any permission to look into that particular document. Okay, only then at that case permission related issues will get unauthorized address. Okay, 401 is unauthorized address. Clear? Yes sir. Yes sir. Next, 403 forbidden. Okay, forbidden. Okay, what is 403? Sometimes servers may also send this response instead of 403 forbid to hide the existence of a resource from an unauthorized client. Means like whenever we are entering the wrong credentials,
Okay, wrong credentials means username password. At that time, we'll throw this error. Okay. Yeah, okay, sir. 3 not 1. Okay. Here. So let's example. Okay, like now, in order to log into your Gmail account, what you will do? www.gmail.com. Okay, that is the URL you are using, but you don't know the URL has been changed to gmail.com.in. That's it. Okay, it was changed to gmail.com.in. At that case, the previous one is completely removed and the new one has been replaced with the new one. Okay, at that case, okay, we'll get this 301. Okay, the next is internal server. I think everyone knows about this, right? And there are server side issues when the server is down. Okay, when the server is not able to, then we'll get internal server, and this is success. Okay, whenever we get and we send any request and we get the response, at that time we'll say that is success. These are these 5, 6 or 5. Okay, these are 5 very, very important. Okay, rest of the cases no need to worry. Okay, this 5 will come in the interview step. Okay. Yeah, okay, sir. Now we look into the actual Postman. Okay, who will share the screen now? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akila garu, I got your name. हाँ sir, 1 minute. Can you please share your screen, Postman? Yes sir. So 1 minute, I have logged in through iPad. So 1 second. I sent you one website. Okay, in the our chat. Okay, everyone look into that and open that. Okay, so Akila, I think it will take time. I'm sharing sir. Sharing. Okay. Just let me so I can request others also. Yes sir. Good evening, Akila. Okay. Okay. This is it is web, right? I asked you to go with the app. No, it is through app only. App? No, it's not an app. It's clearly showing that web.postman.com But /. I have logged in through app only. So 1 second. 1 second, sir. I'm opening this app. So meanwhile, other persons has opened that website or not? What I have shared. Can someone respond? Yes sir, open చేసి Sir, ఎవరి రోజులు కొంచెం ఓపెన్ చేసాం సార్. సార్ So can I share my screen, sir? Yes, anyone. Yeah, I just ముందే అడిగాను, ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నా నంబర్స్ కౌంట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు అఖిల గారు వచ్చారు. దట్స్ అందుకే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. Yeah, sir, can I share? యా ఇప్పుడు ఎవరు అంటున్నారు, అఖిల ఆర్ సుప్రియ? సార్ ఇది యాప్ త్రూ ఓపెన్ చేస్తున్నా కూడా వెబ్ త్రూ ఓపెన్ అవుతుంది సార్. ఆర్ యు ట్రైయింగ్ టు సైన్ ఇన్ ఆర్ వాట్? యా. ఓకే సైన్ ఇన్ చేస్తేనే అలా అవుతుంది. Okay, first time I think it's okay. Akhil, sorry, wait, Akhila. Supriya wants to share. Okay. She's eagerly waiting. Don't mind. Okay, I'll come to you back. Okay, Supriya, yes, share your screen. Because we need to encourage people coming voluntarily. Okay. Supriya garu. Yeah, sir. Opening, sir. Opening. Okay.
Don't open like www.postman.com. Okay. No, I have installed it on my desktop itself, sir. Excellent. Sridhar and Sham, get ready. Yeah. That's due to somebody is sharing. No one is sharing. Yeah, no. Yeah. Okay. So web URL, this one. So అందరికి ఇదే ఇష్యూనా? Sir, can I share? ఉండండి చేయొచ్చు. సో అందరికి ఇది ఇష్యూ అయితే వీళ్ళు ఫిగర్ అవుట్ దట్ ఇష్యూ. You can see my desktop image. Right. Yeah, yes, desktop icon, Lenovo. Same issue, sir. No, it's not from the web, right? Yeah, it's not from web. It's so are you trying to sign in, right? Now I'm trying to sign in. Okay, don't do sign in then. Okay, can do it. Okay, let's start it. Okay, so and this is the home page of the Postman application. Okay, here you are seeing the multiple options like on the left side, collections, left side, completely left side. Okay, collections, APIs, environments, okay, mock servers, monitors, and history, right? So collections is that if we are doing multiple APIs working, okay, so you need to keep all those into a folder. Okay, if you create a folder and you will save all the APIs into a one folder. Okay, the collection indicates that APIs. Okay, types of APIs, what type of API you're working on that. Okay, environments and mock servers are different. Okay, that's not related to us. Okay, and we are also if any other person, okay, like Sridhar or Rakila, someone who have already written the APIs, and if you want to take their help, okay, and you want to import their collection to your system, you can use that import option. Okay, they will share the URL. Okay, with that URL you can import this. Okay, by using the import option. Okay, and coming to home, workspace, reports, and explore, you are seeing four options, right? Home, workspace, reports, etc. Right? Explore. Yes, sir. Okay. Now we are on the home page itself, and next click on the workspace. So workspace, yeah. So workspace indicates that, okay, it's something like we are working for an organization. Okay, so I'm working for a multiple organizations. I'm working on one of the product company, also working for this institute. Okay, for the institute, I can create a account for that. Okay, account, and whatever the things and what are the APIs and whatever I have tested, everything will be there in that workspace. And in that workspace, I can include the other teams. So like in Jira, how we have added other people's, right? So all the peoples can access the Jira, okay, particular project. So similar way here also we can create an account and we can add all the people who are working for that workspace. Okay, like that. Okay, and come into reports. Reports also we can see the reports, how many things we have. Don't click on that. Okay, so reports, yeah, here we can see some reports like how many APIs we have in the collection and how many are what type of APIs like getter, poster, deleted, we have multiple types, right? So that we can show in that. Okay, explore means it is different, then we can explore many things. Okay, if we want to try any new options like that. Okay, that is about overview of the Postman. Now we'll start our execution on the APIs. Okay, now we'll start. Okay, now we'll start. Okay, click on the create collection. Here you are seeing one create collection. Okay, okay, so you are creating collection, you are creating one folder. Okay, just type it mgit, type it mg. Okay, use caps. Okay, 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 and we have created a folder where we can create APIs. Okay, now one second, I'll be in mute.
Okay. Sorry. You saved that, right? Now click on the plus symbol. Beside the new collection, you are seeing some plus symbol, right? Click on that. Okay. Inside the collection, you are trying to evaluate or execute one API. Okay. Now this is the how the front end looks like for an API. Okay. In order to call any API, the front end looks like this. Okay. Now you are seeing some get, right? Beside the cursor. Beside the cursor, you are seeing some get. Click on that option. Click on that. So here you are seeing multiple options. These are called, all these are called as methods. All these are called as methods. Get method, post, batch. Okay, methods. What type of methods we have here is get method, post method, put method, patch method, delete, copy, add. There are multiple methods, but most of the cases, 99% will use get, post, put, delete. Okay, get, post, put, delete. Okay, so what is get? Which has static content. Sorry. Which has static content. Get. Something like, okay, if you want to see the any content, so the get method refers to some hypertext HTTP method, okay, that is applied while requesting information from a particular source. Okay, you want to get, like if you want to give some, okay, and the URL, can you enter HTTPS? HTTP small, okay, small, all small, HTTPS colon //www.google.com. Now click on send button. So, and this is a success call because we are getting the status code as 200. If you see the below and the response body, okay, are seeing the status code 200. Hello. Yes, sir. Yeah, 200. Okay. 200. Okay, right? Yeah. Kunchu right side, kunchu left side randi, kunchu mee cursor pak left ki. Kunchu paiki. Ade line left lo left randi. Ade left cursor move cheyandi. Inka move left ki meer right ki veltunnaru. Okay. Yeah, కొంచెం మళ్ళీ రైట్ కొంచెం రైట్. Yes, 200 కనిపించిందా? Yes, sir. సో దిస్ ఇస్ సక్సెస్ 200 కాదు. బట్ మామూలుగా మనం google.com బ్రౌజర్ కొడితే మనకి ఏమొస్తుంది? గూగుల్ అనే వెబ్ పేజ్ వస్తుంది, రైట్? బట్ ఇంటర్నల్ గా ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్ప్లే దట్ వెబ్ పేజ్, దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ వీఆర్ గెట్టింగ్. ఓకే, కింద రెస్పాన్స్ చూస్తే చాలా కింద చూసారా, కింద రెస్పాన్స్ అదే కనిపిస్తుంది కదా మీకు, మ్యాటర్ అంతా కనిపిస్తుంది బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్ లో, గ్రీన్ కలర్ లో. సో దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్ వీఆర్ గెటింగ్, మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద సమ్ స్టాటిక్ డేటా ఫర్ ద గెట్. ఓకే, now click on the same get method మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి. Now see, click on the post. Okay, get method is used to request data from a specified resource, right? So likewise, post is used to send the data to a server. So get is used to retrieve the data, post is used to send the data to the server, to store the data to the server. Okay, to store the data to the server. Okay, clear? Post is used to send the data to the server to store the data. Okay, like something like to register an application where you enter some all the mandatory fields like username details and all that. This data will be sent to the server. What server will do? It will store the data, right? Post is used for that.
And next method, click on next. Post. Next, put. Okay, put is something like, click on that. Click on that. Okay, put is something like to update any data. Like for suppose you are registering a page. Okay, for suppose for a matrimonial site, you are registering your details like first name, last name, Gmail, okay, email, date of birth, and all. Okay, and you want to update your details. Use API. At that time, you have to use put method. Okay, instead of date of birth, you have given some 2000 and you want to change that to 2020. Then you have to use the put method. Put method indicates that to update or modify the existing data which is available in the server. Okay, that is put method. Next, click on that and you will see delete. Okay, delete is something like want to delete a particular record from the server or database. Okay, you want to remove any particular data or any field or any file from the database, we can use the delete method. Okay. Yeah, okay, sir. Okay, now we'll try to execute all these APIs. Okay, now first Supriya garu, please select post method. Post. Okay, I have given a sample website in the chart. Can you click on that chart? Now Zoom chart. I copy it and paste it, sir. ఇక్కడ కాదు, అది బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేయండి. నేను ఒక యూఆర్ఎల్ పంపించాను నేను చాట్ లో, ఆ బ్రౌజర్ అది యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయండి. Request response. కనిపించిందా అది? ఎస్, ఇదే. ఓకే, ఇది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ శాంపుల్ వెబ్సైట్ క్రియేటెడ్ బై సమ్ అదర్ పర్సన్స్. ఓకే, టు టెస్ట్ రియల్ టైమ్ APIs. Okay, so because we are not an organization, right, to have provide any project or anything, so this is sample APIs we can test it. Okay, it will work. Okay, come down, scroll down. Okay, so kada wait, hold on. Okay, click on the post. Okay, so you are seeing the request response. Okay, Yes, can sir. you copy that /API users పైన కనిపిస్తుంది కదా రిక్వెస్ట్ పైన? ఎస్, ఆ కింద /API users ఉంది కదా. రిక్వెస్ట్ వద్దు, ఓన్లీ /API/user ఇచ్చేసారా? మళ్ళీ పోస్ట్. ఓకే, మళ్ళీ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ అది అవ్వకపోతే అయిందా? ఓకే, తీసుకువెళ్ళి మన Postman లో కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఆ URL ప్లేస్ లో. Gmail తీసేసేయండి. ఓకే, పెట్టాం. ఓకే, what is the URL looks like for that? First we need to enter the host name, and the next is indicates what type of the tuple is. It's API or web. So that indicates, and the users indicates the page where we are creating a users. Okay, so the host name we are not given. Okay, what is the host we don't know, right? And that just go to the website. Go to the browser. Okay, and the URL in the URL bar, you're seeing the request. Copy that. This is the host, right? This is the host URL. Copy at the starting. Remove one / after dot in. Okay, now this is the don't wait, hold on, don't be hurry. Okay, this is the URL and the point for to insert user details into the database. Okay, and above post you are seeing some same URL, right? Above the post. Yes, sir. Click on that. కింద అది రైట్. Click on that. Click చేయండి.
It's not okay, it's a new update version. Okay, అలా రైట్ సైడ్ వస్తే పెన్సిల్ సింబల్ కనిపిస్తుంది చూడండి, సేవ్ పక్కన రైట్ క్లిక్ చేయండి. not accepting it, sir. Why? Should accept it, right? Okay. Switch to comment mode అవ్వట్లేదా? సరే చూద్దాం దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సేవ్ చేయడానికి ఓకే సేవ్ దట్టే సేవ్ పక్కన ఏదో ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, సేవ్ ఓకే ఓకే వీళ్ళు చూద్దాం. సేవ్ చేయండి నేమ్, అది యాక్చువల్లీ ద నేమ్ ప్రాపర్ నేమ్ పెడదామని ట్రై చేస్తాం. విల్ సీ దట్. ఓకే, డోంట్ హిట్ ఆన్ సెండ్. ఇంకా ఉంది. ఓకే, నౌ this is post. What I told about the post is something to send the request to the server to store the data, right? So here we need to send the data to the server. How we have to send the data? Okay, click on the body. Click on the body. So below that URL, below that no request body, below above that URL you have entered, right? HTTP request dot in the post after. కింద yes exactly right. Click on that. Okay, here form data and URL encoded data, raw data, binary data, and GraphQL data. GraphQL and is something related to graphical and binary data means binary looks like 0s or 1. Okay, raw data means our data. Okay, click on the raw. Click on the raw. Select the raw. Okay, now we got some text box to add the details. Now go to that website and copy the user. Okay, ఇది కాపీ చేయండి. అదే డేటా రిక్వెస్ట్ డేటా రైట్ కార్సా ఎస్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, so we are sending this data to the server. Okay, and ఇంకొకటి ఆప్షన్ www form URL encode కదా, that is something అవసరం లేదా, ఇంకేం చేయవసరం లేదండి. ఓకే సో అక్కడ www form URL encode that indicates that is different data. Okay, which has to use some URL type of encoded data that we can use. Okay, leave about it. And the GraphQL పక్కన text అన్న సింబల్ కనిపిస్తుంది చూసారా, you're seeing the text. Just select that. Okay, click on JSON. Yes, JSON అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్న 2 lines కాబట్టి డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎక్కువ అంటే JSON ఫార్మాట్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, ఓకే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో చూస్తాము. HTML అంటే HTML ఫార్మాట్ వస్తుంది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ HTML, జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, అంటే డిఫరెన్స్ ఎందుకు 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు డిఫరెన్స్ తెలియదు. బట్ Postman, okay, we are using REST APIs. REST APIs deals with the JSON format. Okay, select JSON. Okay, now so we have the URL endpoint to insert the data, and we have the data to insert the data to the server. Now the next thing is immediately we select the send button. Click on the send. We'll get the response. Can you go to that website? The same response we got or not? 201 status code, and we got the Morpheus job created, and we got the date. Go to there. ఇదే రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా కంపేర్ చేయండి. ఓకే, యాక్చువల్ ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఈ రెస్పాన్స్ ఉందో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ అంటూ మనకు ఉంటుంది. లైక్ సమ్ డేటాబేస్, మీకు డేటాబేస్ అంటే ఐడియా ఉందా? So database is something we can store the data. Okay, the different types of data, Oracle antaru, SQL antaru, okay, HANA antaru. We have different types of database. Okay, వాళ్ళు వెనకాల ఏం యూస్ చేస్తాం మాకు తెలియదు. We don't have that access to connect to the database. So ఏదైతే పోస్ట్ కమాండ్ పంపించామో, పోస్ట్ మెథడ్ యూస్ చేసి పంపించామో, this data will insert it into the backend database. Okay, Yes, sir. how clear? Yeah, clear, sir. Okay, now we'll see get. Okay, save this. Save. Click on save. Okay, select the image. ఇక్కడ వచ్చింది దీనికి ఇప్పుడు. Okay, insert data అని పెట్టి అదే సేవ్ చేసుకోండి. డేటా ఇన్సర్షన్.
పైన పైన హైలైట్ అవుతుంది కదా, యా అది తీసేసేయండి, రిమూవ్ దట్. ఓకే, నౌ పోస్ట్ 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 ఓకే, హైఫన్ యూజర్ క్రియేషన్. ఎందుకు పోస్ట్ ఎందుకు ముందు చెప్పారంటే అంటే మనకేంటంటే ఆ లిస్ట్ లో కలెక్షన్ లిస్ట్ లో చూడగానే ఇది పోస్ట్ మెథడ్ అని తెలియడానికి పోస్ట్ ఇండికేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అప్ టు అదర్ పర్సన్. ఓకే, నౌ సెలెక్ట్ MGIT ఫోల్డర్. ఓకే, నౌ సేవ్ ఇట్. అదర్స్ ట్రై చేస్తున్నారా లేదా? Okay, now we have inserted that data and now we want to retrieve this data. Okay, now click on the plus symbol, post user creation pakana. So now we'll create new method. Okay, new request get. Now we'll see get request. Now we have inserted the data. Now we need to retrieve the data, right? Now go to the website, see the get call. ఫస్ట్ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇది ఇస్తే లిస్ట్ యూజర్స్ మీన్స్ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా అందులో ఎంతమంది ఇన్సర్ట్ చేశారో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ చూడడానికి విల్ యూజ్ దిస్ గెట్ మెథడ్. ఓకే, కెన్ యూ కాపీ దట్ రిక్వెస్ట్? ఇక్కడ కాదు, ఎక్కడ ఆ పైన వచ్చింది కదా రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్, పేజ్ టు API / పేజ్ వరకే కాపీ అవుతుంది, పేజ్ వరకే కాపీ చేసుకొని =2 మాట్లాడదాం రండి. ఓకే, అండ్ హోస్ట్ URL కూడా తీసుకోండి. హోస్ట్ URL కాపీ చేసుకోండి. హోస్ట్ URL ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ URL నుంచి కాపీ చేసుకోండి. APM ఆ స్లాష్ ముందు, ఆ స్లాష్. ఓకే, 2 slashes పట్టాయి. ఓకే, ఓకే, ఫర్ దిస్ వి నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ బాడీ బికాస్ వీఆర్ బాడీ ఎందుకు పెడతామంటే ఎనీథింగ్ మనం ఏం పంపించి స్టోర్ చేయడానికి బాడీ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఫర్ గెట్ మనకు కావాల్సింది డేటాబేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకున్నప్పుడు వి నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ బాడీ. ఓకే, ఎనీ రిక్వెస్ట్ బాడీ. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్. Okay, we got the responses 200 and we got the data. Page 2 తీసేసేయండి, URL లో page 2 తీసేయండి, క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, అప్పుడు నా మళ్ళీ సెండ్ కొట్టండి. ఓకే, ఇంత పేజ్ 2 పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే పేజ్ 2 లో ఉన్న డేటా మాత్రమే వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టోటల్ 6 పర్ పేజ్ 6 ఉన్నాయి, టోటల్ 1200 ఉన్నాయి, టోటల్ పేజెస్ 2 ఉన్నాయి. సో కిందకి వెళ్తే మీరు డేటా రెస్పాన్స్ చెక్ చేస్తే మొత్తం డేటా అంతా వస్తుంది. అలా స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటే మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో మొత్తం అన్ని వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గెట్ కాల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్టికులర్లీ నా గెట్ కాల్ యూజ్ చేసి ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ పర్టికులర్ యూజర్, నాకు పర్టికులర్ యూజర్దే కావాలి, అన్ని అవసరం లేదు అన్నప్పుడు దట్ ఆల్సో వీ గాట్ దట్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, గో టు దట్ వెబ్సైట్. ఓకే, అక్కడ సింగిల్ యూజర్ అని చూసారు, సెకండ్ గెట్ కాల్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇది కాపీ చేసుకోండి, 2/2. ఓకే, అవసరం లేదు 2 ఉంది కాబట్టి 2 అవసరం లేదు, కాపీ చేయ అవసరం లేదు. మన తెలుగు పోస్ట్మెన్కి వెళ్ళండి, పోస్ట్మెన్. ఓకే, ఆ యూజర్స్ పక్కన ఉంది కదా /2 పెట్టండి, సెండ్ కొట్టండి. సో 2 అనేది ఐడి, ఒక ఐడి ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ యూజర్. సో నౌ వి గాట్ ఓన్లీ 1 యూజర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, చూడండి ఇంకేమైనా యూజర్స్ వచ్చారా? రాలేదు కదా. సో పర్టికులర్ యూజర్ ఒకటి వచ్చింది మనకి. క్లియర్? సో get is used to retrieve all the data or we can retrieve a particular data. Okay, save it.
సేవ్ ఎలా చేసుకోమని చెప్పాను, గెట్ ఇచ్చేసి హైఫన్ ఇచ్చి లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఏదో గెట్ యూజర్స్ లిస్ట్ లేకపోతే లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. Okay, IDs list is good. Okay, save. Okay. Now we'll see the next call. Go to the website. Okay, now we'll see the put. Put is for update. Post కింద ఉందని చూడండి. పైకి వెళ్ళి. Okay, so we are updating this person. Okay, అవసరం లేదు, మీరు రిక్వెస్ట్ కొత్త రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయండి. Postman కి వెళ్ళి can you create new request in the Postman? Click on plus symbol. Okay, change the method type to put. Copy that URL, request URL. ఏమొద్దండి, double slashes వచ్చాయి. Okay, now select the body. So wait. Put అంటే ఏంటని చెప్పాను, we are updating a data. Okay, we are updating the data whatever we have on the database. So we are in what is the updating, we need to send that updation data to the server, right? For that we need to use body. Okay, in the body click on the raw data, select raw. Okay, copy the data from the సో టెక్స్ట్ కూడా మార్చాలి కదా? మార్చండి, మార్చిన పర్లేదు, మార్చకపోయిన పర్లేదు, ఎందుకంటే డమ్మీ కాబట్టి. బట్ జనరల్ గా అయితే JSON సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అది హ్యాబిట్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. సో ఫర్ ద యూజర్ 2 వీఆర్ అప్డేటింగ్ నేమ్ అండ్ జాబ్. ఓకే, ఆ యూజర్ పేరు మారుతుంది. ఏమని మారుతుందంటే మార్ఫెసన్ అండ్ నేమ్ అండ్ జాబ్ టైటిల్ జియాన్ ప్రెసిడెంట్ అని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. కెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్? Okay, the thing is updated. Okay, this is updated. Now if you want to check that the data is updated or not, what you will do, get chesi, we have to retrieve the data. Okay, now go back to the get call. Save this, first of all save this. వద్దే, ఏమొద్దు, నేను దియ్యా. మేడం ఎవరో కొంచెం మ్యూట్ లో ఉంటారా? సరే, రికార్డింగ్ 1 శ్రీదేవి గారు మీరు అనుకుంటా. Can I save, sir? Yeah, please. Now click on the get. మళ్ళీ get call back వెళ్ళండి. అక్కడ పక్కన లిస్ట్ వస్తున్నా. నో పక్కన సేవ్ అయినాయి కదా, కలెక్షన్ పక్కన మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ కంప్లీట్ లెఫ్ట్ సైడ్. యా మీకు సేవ్ చేసినవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, గెట్ ఐడి లిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళండి. ఓకే, మీరు నేమ్ ఏమి ఇచ్చారో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది కొట్టండి, సెండ్ కొట్టండి. ఏ అప్డేట్ అయినాయా లేదా, ఏ నేమ్స్ ఇచ్చాము మనం? సరే, శాంపుల్ ఇచ్చారు కదా. ఓకే, మామూలుగా అయితే యూజింగ్ దిస్ గెట్ కాల్ వీ హ్యావ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా అండ్ వీ కెన్ చెక్ దట్ అప్డేటెడ్ డేటా. ఓకే, జనరల్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ యూజర్ 2ది చూస్తున్నట్టున్నారు సార్. జనరల్ యూజర్స్ చేస్తే మనకు అప్డేటెడ్ లిస్ట్ వస్తుంది. జనరల్ అంటే పర్టికులర్ యూజర్ 2 అన్నది వీ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ కి కదా మనం అప్డేట్ చేస్తాము. ఐడి 2 తోనే కదా, అందుకనే రావాలి. ఓకే, నౌ విల్ సీ ద క్రియేట్ న్యూ రిక్వెస్ట్. క్లిక్ ఆన్ ద సో డమ్మీ URLs టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ వాంట్ గెట్ ప్రాపర్ రిజల్ట్. ఓకే, imagine that's it. Yeah, click on that plus symbol. Yeah, create new request. Now select the method as delete. Okay, now go to that
website and check for the delete call. Patch కింద delete ఉంది చూసారా? Same. Copy this. Okay. Hold on. Right. అదే బాగా ఆలోచించారు. అది చెప్తా అనేసి మీరు బ్యాక్ కొట్టేస్తారేమో అని చేసి. ఓకే, రైట్. సో వీఆర్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద డేటాబేస్. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద, ఇక్కడ అవసరం లేదు కదా. వీఆర్ సెండింగ్ ద పర్టికులర్ యూజర్ ఐడి అండ్ ద యూఆర్ఎల్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూఆర్ఎల్ లో టూ చేయకపోతే అప్పుడు బాడీలో మళ్ళీ ఐడి అని స్పెసిఫై చేసి we have to send it as a sender, because URL already మనం స్పెసిఫై చేసాం. We're sending the ID as 2. Okay, click on send. 204 no content. Check that the response. అక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆ వెబ్సైట్ లో అదే రెస్పాన్స్ ఇచ్చారా లేదా మనకి. బ్యాక్ రండి. సెలెక్ట్ డిలీట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 204 ఉంది సార్. Yeah. సో ఎంటీ రెస్పాన్స్, రైట్. సో యాక్చువల్ అయితే కొన్ని కేసెస్ లో ఏంటంటే అక్కడ యూజర్ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సంథింగ్, కానీ వీళ్ళు అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. సో ఇది సేవ్ చేసుకోండి. So I cannot hear your voice. నేనేం మాట్లాడలేదండి. Okay. యాక్చువల్లీ ఇంకో వెబ్సైట్ పంపిస్తున్నాను మీ ప్రాక్టీస్ కోసం. ఇది నేను ఇప్పుడు చార్ట్ అవుట్ పెట్టాను. ఓకే, అది సేవ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే వన్స్ మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తే అది పోతుంది. సో నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే, సేవ్ సమ్వేర్. ఓకే, సో క్లియర్ అందరికి? Is it clear? Yes, sir. So this is how we have to test the APIs. Okay, this APIs will provided by the our projects. Okay, the team members, the developers will give these APIs and we need to test them. Okay, like this we have to test. Okay, clear అందరికి లేదా? Yes, sir. Okay, let me 7:15, right? చూస్తాం. Okay, then let me stop recording. Okay.